Hi children, good morning. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2 വർഷം മുമ്പ് ബിഫോർ കോവിഡിലെ ബുക്ക്. ഇപ്പൊ ന്യൂ ബുക്കാണ്, അറിയാലോ. ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 14 ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ ചാപ്റ്റർ 14 യു ആർ ലക്കി 32 പേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. പേജ് നമ്പർ 270 to 238. പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 വർഷമായില്ലേ. ചെറിയ ബുക്കാണ്, പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ 12, അതായത് 15 ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മുമ്പത്തെ ബുക്കിൽ 3 ചാപ്റ്റർ അവോയ്ഡഡ് ആണ്, അറിയാലോ. കുറെ പേജസ് അവോയ്ഡഡ്. യു ആർ ലക്കി 166 പേജ് നമ്പർ, അതായത് 15 പേജസ് ഉള്ളൂ. പേജ് നമ്പർ 166 മൈനസ് 151 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി സർഫസ് ഏരിയ, വോളിയം, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഓൾമോസ്റ്റ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാം. നൗ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡാറ്റ അറിയാം. വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ. ടാലി മാർക്സ്, കുറെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ. ഫ്രീക്വൻസി, then group frequency, bar graph, histogram, before that pie chart എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വളരെ കൺസെപ്റ്റ്. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദാറ്റ്. ഈസിയാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പൊതുവെ ഈസിയാണ്. പ്ലീസ് ലുക്ക് മൈ വൈറ്റ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ 12, ചാപ്റ്റർ 14 അല്ല. ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓൺലി 15 പേജസ്. സുഖമാണ്. ഒരു എക്സസൈസിൽ 12.1, ഓൺലി 1 എക്സസൈസ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഈസിയാണ്. സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പാരഗ്രാഫ്, ബാർസ് ആണ് എല്ലാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി? നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷൻ occurs. എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ, സപ്പോസ് വാട്ട് യു ആർ വാച്ചിങ്, വാട്ട് യു ആർ ലിസണിങ്, what is your data? Okay, number of white car passing through the road, or number of Toyota cars, like that, or marks, something like that, whatever that. Tally mass, frequency, no confusion, number of time particular observation of this, whatever our observation, maybe flowers, maybe observation, how many red flowers, how many rose flowers. Okay, tally marks, is tally marks, 1, 2, 3, 4, 5. This is 6. Okay, ടാലി മാസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ടാലി മാസ് 8 എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് 20 to 30, 30 to 40. Upper limit is 30 and lower limit is 20. Here, lower limit is 30 and upper limit is 40. You can see this continuous class. There is no gap. 30. This is the lower limit of 30. So there is a confusion. Our confusion does 30. I am here. I am here. Second class lake up or not. Talimar kodukkum ivide 30 vara. This continuous class, no gap. Any uncontinuous group നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആക്കാൻ പറ്റും. അത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി, പോളിഗൺ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി, പോളിഗൺ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ബാർഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആ 0.5 ഇങ്ങോട്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക, 0.5 അങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ഡിഫറൻസ്. നൗ റേഞ്ച്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. റേഞ്ച് ഭയങ്കരമാണ് ഒക്കെ പറയില്ല, തന്നെ റേഞ്ച്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. സപ്പോസ് ഷാറൂഖ് ഖാൻ റേഞ്ച് ഹൈ, മമ്മൂട്ടി or Mohanlal, you can say. They can act any, maybe father, maybe son, maybe college student, lecturer, or something like the range is. Adana range and difference between the highest and lowest. Upper limit and lower limit പറഞ്ഞു. upper limit ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് മാർക്ക്. ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്.
the midpoint of class intervals. 20 to 30, what is the midpoint? 25. 30 to 40, 35, that's the midpoint. 420 plus 30 by 2, that is the formula. Upper limit plus lower limit by 2. Formula on the midpoint of the class intervals. A midpoint. Within the class size, what is the class size? 30 minus 20. 10 is the class size. Class size, upper limit minus lower limit class size. 25 is the midpoint of the class interval, that is called class mark. Class size and class mark confusion. Okay. Now listen. Okay, half of upper limit and lower limit. No problem. Upper limit plus lower limit by 2. Now bar graph. I told you bar graph. Like chocolate bar. Then histogram and frequency polygon. We will concentrate in bar graph. Already we studied chocolate bar like that. Bar gap will be between them. Same width of the bars. With the difference in length, same concept. Histogram, there is no gap. And frequency polygon, that is a polygon node. That is, you can see here. I'm not doing question 1, 2, 3. Let me do question number 4. A different question. Exercise 12.1, page number 164. You can see. All of you, please check 164. Okay. The length of 40 leaves of a plant are measured correct millimeter, and the obtained data is represented in the following table. What is the question? Draw a histogram to represent the given data. All of you write this one. You have to draw an histogram. How can we draw histogram? Histogram, 2 methods are there. First, you can do. Okay, histogram, okay, you can draw the histogram. We need only the thing, the class must be continuous. It is not continuous, that is why I took this example. Continuous is the class. Draw a histogram to represent the given data. Make the class interval continuous. Question is is there any other suitable graphical reference for the same data? Where undo? Bar graph undo? Frequency polygon undo? Is it correct to conclude the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? First step to the first, we convert that to discontinuous class. Continuous is the underline here. Discontinuous class and discontinuous class into continuous class. Because the upper limit of the first level does not match that. Why is the question? Listen here. Here is the question. This is the question. Length in millimeter, the leaves 118, 126, 127, 133, 126, after that 127. It is not continuous because upper limit is not the lower limit of the next class. Before that is 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, like that. The upper limit is the lower limit of the next class. There is no gap between that. So we had to make the gap. That is very easy. Don't think too much. You know, here class size is 8, no? Class size is 8. Size is 8. But we don't want one class size. Classes we are making continuous. What to do? 118. Here 118 is the look. Here 118, 111 limit minus 0.5. So 117.5. And here add 0.5. 0.5 plus 0.5, one difference we have to. Okay. So from the lower limit, half of 1.5. From upper limit, half of 1.5 add. That is much. See, 117.5, 126.5. Here both are not included. That is why again class 6 is, class size is same here. Your upper limit is not included here. Upper limit is here. Here upper limit and what you can say, lower limits are included. Anyway, it is continuous now. We made it continuous. Okay.
126. And what is that frequency is given? The question, that is number of leaves. This is the frequency 3. And here 5, 126.5, 135.5. 5 leaves are there. Okay. Look, question we know here. 40 leaves of plants are measured and obtained that is represented in the following data. Length of leaves here. Look here. I think question is clear. 127, 135. Like that 172, 180. 2 leaves. 4 leaves here. Okay. Now the class intervals are continuous. We can construct the histogram. For histogram, we had to make the class interval continuous. Continuous class interval. Okay, we made it. Now plot the class leaves on x-axis. Plot the number of leaves y-axis. That means frequency. 1 unit is equal to 2 leaves. We had to take the scale x-axis and y-axis is the x-axis is starting 117.5. We know breaking. Remember this one, a breaking will be. We are doing like this. Look, a breaking. King is nothing. Here we are doing like this. A broken line, that is king. King, not pink, that is king. X-axis and y-axis we can make. Here y-axis no need. To indicate that the graph is on scale beginning with 0, then look the graph now. Rectangular bars of we draw rectangular bars of equal width and the length according to the class intervals in frequency. Class intervals, frequency. Now look, all of you look this one. Here what I told, this is the king. King. You can see here. 0. Because here everywhere we can see 1 centimeter is this much the distance. Frequency, same. But here 0 to 170, that means something is missing. So that is called here, because I told you like this. From 0, we can do like this. No problem. 0. Frequency here, number of leaves. We can take 1 centimeter, we can say 1 square. 1 square, 10 parts, small, you can see. Graph paper, 10 parts are there. So here 2, that means half is 1 like that. 5 parts, 1. So we can represent that as the question we can do. Okay, listen here. Frequency polygon are the suitable graphical representation for the same data. We can draw frequency polygon also. This is histogram. Rectangular bar, because bars, no gap is there. That is why we made continuous. Where continuous icon graph gap illa. Bar graph gap unda. So it must be continuous. Now what is the question? Frequency, another suitable graphical. Frequency polygon വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കണം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ഓരോ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക. ക്ലാസ് മാർക്ക്. എന്നിട്ടാണ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ. ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഹൈറ്റ്. എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല, ഒരു സ്ലാൻഡ്, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് മാതിരി അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അടുത്തതിൽ കാണാം. For drawing frequency polygon, we class mark we need. Okay. Second question, second answer. Frequency polygon is another suitable graphical representation for the same that. This answer is a mark and 4 mark anengil 1, 2. Half like that. The maximum number of leaves between 144 point and 1 in length, which is range. Here, this is the 140. Maximum is this one. Maximum number of leaves 12. That's 144.153 range. Allade 143 onnalla. No, we can't conclude that the maximum leaves are 153 meter long. 153 allalo. Idinte ullil edu ava 150, 144.5, 140.7, 145 okke varam.
അതാണ്. So 153 is wrong answer. I think you understood. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. ഇതിന്റെ ഹിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തു. ഓക്കെ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. Don't confuse class mark and class size. Class size is the difference between the lower limit and the higher limit. Higher upper limit minus lower limit is the class size, but class mark is the middle of the class size. Upper limit plus lower limit by it. Okay. Now fifth, after fourth question, fifth is easy. The sixth question I'm doing. Little bit confusion. Listen. The following table gives the distribution of the students of two sections according to the marks obtained by them. Represent the mark of both the section on the same graph by two frequency polygons. Here, frequency polygon, not one frequency polygon, two frequency polygon. This is the question. Section A, section B, we can draw in one graph. In two graph paper, you can draw, but the question is examination, we will ask like that. In one, for comparison, this one graph, please. So marks are given 0 to 10, 10 to 20. Okay, it is continuous class, no gap is there. We no need of continuous. If not continuous, we had to make continuous. Frequency 3, 9, 17, 12, 9. Again, class is same. B also class is same. No need to write in this one. 0 to 10, same class. Frequency polygon and the same class, same group. Frequency difference 5, 90, 15, 10. Above frequency in the y-axis is mattingal varunnathu. Okay, let me see. Look here. Now section combine act. Class mark. Okay. Class mark same 0 to 10, 0 to 10, above 3 and 5 adalapadutha. Let's see the graph. But be careful what we need. Here marks. Here class mark we are on here. Here no class mark. 0 to 10, what is the class mark? 5. Here what is the 0 to 10? 10 minus 10, 10 differences. Here we can see 10, 10 difference. So we got the class mark for 0 to 10, 5. 5 plus 10, 15. 15 plus 10, 25. 25 plus 35, 35 plus 40. What I am telling? Then add this divide in the middle and class size in the middle. What is the class mark? Class mark is the middle of class size. So class size is 10, 10 divided by 2, 5. Then 5 plus 10, 15. I'm going to add it. Next. 5 5 get first get class in the class size. That's 10 minus 0, 10 and 10, 10, 10. 10. 5 aditya class mark middle get 5 plus 10, 15 plus 10, 25, 25 plus 10, 35 plus 10, 40. That's allade idu divide cheyyam ponda 20 plus 30, 50 by 25. Adokke time പോകും. മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഇവിടെ 5 കിട്ടി, ഇവിടെ 20 plus 30 by 25 കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 5 കിട്ടിയാൽ 5, what is the 10 minus 10 add ചെയ്യാം. 15, 15 plus 5, 25 plus 15 plus 10, 25, 25 plus 35. അല്ലാതെ 40 plus 50, 90 by 2 കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലാസ് സൈസ് ആഡ് ചെയ്ത. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മാർക്കിനുള്ള ക്ലാസ് സൈസ് ആഡ് ചെയ്യും. അതിവിടെ സെയിം ഒക്കെ 5, 15, 25 ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് ഒഴിവാക്കാം, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം സെയിം ക്ലാസ് മാർക്സ് ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ. ഈ ക്ലാസ് മാർക്കും സെയിം ആണ് അല്ലേ. ഈ ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടില്ല 45. നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം, ഇതിന്റെ ക്ലാസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി എ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ, ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബി, ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എഴുതാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ബി ആണ്, ഇത് എ ആണ്. എ ആൻഡ് ബി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എ ആൻഡ് ബി. യെസ്, എ ആൻഡ് ബി ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, 1, 2, 3. ഇതും വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 0 to 10 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 0 to 10 ഇത് വേണം. 5, 15, 25, 35. 3 കോളം മതി. പിന്നെ 1, 2,
3, third column and fourth column. First, second, class mark, third and fourth വേണം. കാരണം രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ബി. 4 കോളം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക, നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി. ഇവിടെ ബി കെയർഫുൾ, മിഡ് വാല്യൂ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ആദ്യം 5 എടുത്തു. 5 ക്ലാസ് മാർക്ക് 5 ക്ലാസ് മാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി 5-3 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 5-3 we know 5-3 at represent 5-3. അപ്പോൾ നോക്ക് ക്ലാസ് മാർക്ക് എവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ 5, ഇവിടെ 2-4, 3 മിഡിൽ വരും 5-3. യെസ്, this is 5-3. You can see this is A and this is B. Okay, and B, we can see dotted line, one is a straight line. അങ്ങനെ different color കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 5-5. What is that? 5-3. Next point എത്ര? 15 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 15. Yes, 10 is here, 59. അത് എൻ്റെ ആദ്യം എ അടയാളപ്പെടുത്തും. ഫസ്റ്റ് എ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ബി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു. നൗ ബി കെയർഫുൾ. ഇവിടുന്ന് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പ്ലീസ്. ഇത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആണ്. അത് ക്ലോസ്ഡ് ആവണം. ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആകും. അത് ഇവിടെ 0-0.5 ഇങ്ങോട്ട് -0.5. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Ours is, what is that? Here we can see 45. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും ഒന്നുകൂടിയും കൊടുക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 5, 10, 15, 20 അല്ലേ. അപ്പൊ 0 ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. -5 and +5. 5, 10. X, this is called x-axis. Yes, x-axis. This is called y-axis. നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്ലീസ് here to light this on. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. പ്ലീസ് represent this one like this outside. X coordinate, y coordinate. This is B and that is A. This is A. It is written here, section B, section A. But here almost both are same. This is A and this is only the thing we had to close the polling. That means take from here the lower limit, take this scale 5, 10, 15. Later we took -5 here and +5 here. Okay, all of you please note this one. This you have to do in the graph paper. Tomorrow you have to show me. Any doubt, please ask me. Please. 0 to 10. Maximum is 50. Frequency. That is 45. That means 45 is maximum here. Look at 45. Here 45. Then 45 to 50. Okay. Join the 45. ഇവിടെ ഓൾറെഡി മറ്റത് 50ലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 50. Okay. Any doubt? ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസി ചാപ്റ്റർ വളരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കേസ് സ്റ്റഡിയിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Any doubt, please ask me. Shalimar, no doubt. Frequency, no doubt. Data, every time we are looking data, many data are there. Data കളികളാണല്ലേ. ഓക്കെ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.